know it all. Thank you for joining us for our Thursday's edition of Press Review right here on Luntha TV. Today, the 16th of July, 2026. It is yet another time where we take you through some of the stories that are appearing in our newspapers. And today with me, Tandi Wenzmara. And of course, I'm not alone. I'm here with my colleague, Alison Banda. Good morning, Alison. How are you? I'm good. And you? I'm all right. Yeah. We've been here since 5 a.m. Since around maybe 4, we've been here. You were here around 4? Yes. Okay. But this is the time we give our viewers what has been written in the dailies today. I have the Daily Times. And I have the Nation newspaper. Ladies first. Oh, thank you very much. A story on the front page here. There's a headline that reads, Landlord seals MEC, pushes for payment of 885 million Malawi Kwacha warehouse rental arrears. Now, full story is on the second page, and part of this story reads, Malawi Electoral Commission MEC has found itself in a situation where it has to settle about 885 million Malawi Kwacha warehouse rental arrears within 5 days or risk having its property sold. A notice of distress issued by the High Court of Malawi in Lilongwe shows that property owner Azmi Ali Jawad, through lawyer Don Van Silungwe, expected MEC to pay the rentals for the entire year beginning April 2026 to March 2027 as per agreement. The sealed property in question is plot title number 21/2/186 in Inje. 885,931,200. That is a lot of money. A lot of money. Akuti amayembekezera kuti ate kumalingana ndi mgwirizano wa bungwe la MEC ndi landlord anagwirizana kunena kuti kuyambira April 2026 ali aperekeratu ndalama ya rent kuyambira April 2026 mpaka March 2027. Ndezi kuoneka kuti bungwe la MEC ndalamayi sinapereke iyayi, so landlord wakwiya. Ngati mmene ndiyovuta kwambiri chifukwa chonena kuti bungwe limeneli ndi limene timalidalira potengera ndi mmene limayendetsera zisankho, chifukwa pali zisankho zachitika zina posiyidwa pompa timasunga ndithu mavota amene chifukwa awatu kamba ndi warehouse amasungako zinthu zina zimene bungwe limeneli limagwiritsa ntchito. Ndengati mgwirizano wawo sakuulemekeza pena pake pali vuto. Osayiwala pali nkhani ija yonena kuti afunika abwerere ku Blantyre kumene akuti alikale ndi maofesi na kuti mwina izi sizingamachitike. Koma mwina tikachita kafukufuku tipeze ndithu kwa mwafulirwa kuti chapangitsa nchiyani chifukwa kuti tikaona actually mwafulirwa anayankha dzulo ndi statement madzulo anatulutsa statement imene ndithu amafotokoza kunena kuti the lease for the warehouse expired on the 31st of March 2026 and the MEC had already started the process of renewing the tenancy. I'm going to read a quote here. Mwafulirwa said, negotiations with the landlord were concluded in good time. However, in compliance with the government's expenditure control measures as announced in February 2026, the Commission sought the requisite government approval before executing the lease. Accordingly, the Commission submitted a request seeking authorization to renew the lease. And currently, the Commission is yet to receive a response from government. Owing to the prolonged approval process, the Commission has continued occupying the warehouse as a tenant, holding over while awaiting government authorization to execute the lease. So, akudikira boma kuti wavomereze kuti you can extend the lease. But boma mwezi wa February inaika ma measures okuzana ndi kuseva ndalama. Now bungwe la MEC litaona izi linaganiza kuti okay, whilst we want to extend the lease, komabe linafusa kuboma kuti tufuna tipange izi. And it's going to cost us drama makuti mwachisanzo drama izi 800 drama zambiri kwa basi. Drama zambiri. So they are waiting from government to hear kuti kodi boma livomereza to extend the lease or not. Ndi chimene chapangisa kuti apezeke kuti mpaka this is July and lease not a March, and I understand why the landlord would do that. And zovuta kwambiri kunena kuti kumbali ya MEC chifukwa tisayiwale kuti pali kusamvana pakati posamuka kuno ku Lilongwe kubwera ku Blantyre limene boma linapanga chisankho chonena kuti posunga ndalama achoke kuno ku Lilongwe adze kupita ku Blantyre. I think pakhalabe povuta kuti boma mwina likhozipanga litizi ndalama chifukwa tikaona nkhani zizi nzonena kuti ku court akukukana. Now boma chimene likufuna nchonera kuti iwo abwerere ku Blantyre. Iwo afuna kukhala kunoko. Now akupempha so boma lomwero kuti liwathandizire liwavomerezere budget yawo. Of course nzofunika kutengera pa malamulo zonena kuti azipangidwa fund, azipasidwa ndalama. Koma tsopano tikayang'ana ndi mmene nkhani zawo zilili pakati pa MEC ndi boma pakadali panopa.
ifeyo maso athu angokhala chitsogolo kungona kuti zikhali moto chikali konse tikaona. All right, I may be going to the Daily Times. Pali nkhani apa nkhani yayikulu imene yamanga nthenje pamenepa kuti government in power cost dilemma faces 8.7 billion monthly bill on Mozambique power, torn between supply level hiking and forex. The buying of electricity from neighboring Mozambique faces a fresh hiccup at the time. Energy Minister Gina Matanga has indicated that Malawi and Mozambique's government officials are discussing the issue of tariffs that can be fair to Malawians. Ministry of Energy figures indicate that Malawi is generating about 551 megawatts of electricity against national demand, which is 700 megawatts. Nkhani imene posayidwa patinaona ndithu anduna anabwera poyera makamaka mwina kuchokera lolemba amakamba zonena kuti agwirizana zonena kuti dziko la Mozambique ndi limodzi mwa mayiko amene amapereka mphamvu za magetsi mayiko ngati South Africa, Zambia, Zimbabwe ali ndi malo ambiri onena kuti amapanga kwa magetsi ambiri. Ndi akuti ifeyo adzatipatsako kumene koko 80 megawatts. Now nzonena kuti ndalama koma zimene zikuoneka kuti tikhozo magawana kapena msonkho umene anthu akagula magetsi amene ajawo m'manyumba mwawo imene adzipereka ioneka kuti ikhale yochulukirapo kwambiri kunena kuti peta pake mwina kodi Malawi tidzipita kutsogolo kapena tibwerere mbuyo. Koma pa nkhani yachitukuko cha dziko lino tufunika magetsi. Ndeno akuti pena pake zikukhanga tizikumayimitsa jenga zonena kuti kodi magetsi amene wawa chifukwa chonena kuti dziko likumafunika magetsi amene akukamba apa kuti 700 megawatts pa tsiku kuti tigwiritse ntchito. Koma pakadali panopa sitikufikira mlingo umenewo tili pa 551 megawatts. Of course ataphatikizako 80 ataphatikizako 80 kumeneko kunde kuti ndizabwino production kukanengoku kumakataku kapena kuchiwanga chako tikhozo makhala ni magetsi ambiri. Koma nkhani nzonena kuti tidzigawana bwanji kamtonyoko pamene pakhanga tetako kanaka kwana kuti timvane tibwere pakamodzi. Fandrama imene akutchula apa pa 8.7 billion ndi ndalama yambiri pa mwezi. Oh yes. It's a lot of money. It's a lot of money. Ndisadaloweso nkati mwa news membe paliso nkhani inaso yofunikira kuti mwina tikhoza kudutsamo akuti the Parliamentary Committee on International Relations has called on the Ministry of Foreign Affairs to consider imposing a temporary travel ban on Malawians traveling to South Africa. The committee urges that some citizens are abusing the government's repatriation program and placing a heavy financial burden on the public purse. Akuti boma limitsekayo kunena kuti anthu amene apita ku South Africa pano basamapiteso. Makamaka iwo amene alibe zowayenereza alibe mapepala owavomereza kuti akafika pa boda apa anthu amene wasamadutse. Foti boma pano likaona ndalama zimene mwina laononga kuyitanitsa anthu aja kuti abwerere kunoko ndi zambiri. Timaona mu newspaper ya dzulo amakamba kuti pofika panopa pa anthu almost maybe 44,000 amene abwera kunoko, almost 2.2 billion yapita kunguti abwere kunoko ku Malawi. Now ndi akunena kuti ena kumene kwambiri akadali konko ndipo akumasinthana pa border wina akupita wina akubwera. Ndi akunena kuti boma liyimitseka anthu asamapite kumeneko. Yes. Komano, how can they do that? Because the ndikhani onena kuti okay, look at it this way. And already they are going mujiko onena tesilawo informally. They don't have papers. Should we say government knows how these people are going in there and that they can easily stop them from the border to say no, you're not going anywhere. And the issue is like kawiri tikaona anthu amene amapita mayiko ena kupatula ku Malawi konko makamaka ku South Africa njira zimene amadutsa kawiri samadutsa pa border direct. Munati mupange notice anthu amene ambiri amene ali ku South Africa ali ku Tanzania samadutsa maboda ine amene tikuwadziwawa onena kuti pa border ndi apa akadinditsa. Pali njira zimene amadutsa. Okay. Ndiye mwina boma ngati lifuna zimene zozo achinge njira zimene zozo chifukwa kuti njira zosamaziziwa. Of course. Anthu amadziwa kuti amaloka mitsinje ina amadutsa nkhalango zina kukafika kumene kuje amatere. So it's nthawi yonena kuti boma pakadali panopa timadziwa kuti even maboda amauzana zoti anthu akamadutsa apa. Komanso ena amenenso mwina ali mboma kumene amathandizira zonena kuti anthu azidutsa awapatseka Antonio. So ndi nthawi yonena kuti kungokhala pamodzi nkukambirana chifukwa mavuto awawa adzipitirira. Ndalama iyi tikadati ngako ka kilomita kangapo kamsewu wa M1 umene suli bwino. Olo muzipatala umene mwina mankhwala zikanaso kuthandizira. But now it has to be redirected in nkhani ya repatriation.
Moving on to the second page of The Nation, a headline here reads 12 districts at risk of twin threat of drought and floods. Now, part of the story reads that the Department of Climate Change and Meteorological Services, MET, has named 12 districts at risk of facing the twin threat of severe drought and extreme rainfall during the 2026-2027 farming season. In a statement issued yesterday, MET's district-specific risk report mentioned Nchewu, Mangochi, Balaka, Nino, Mwanza, Luntha, Palombe, Mulanje, Cholo, Chiradzulu, Chikwawa, and Nsanje as the most vulnerable districts as a strong to very strong El Nino develops over the tropical Pacific Ocean. Now, it's a good thing timakambirana mama morning live unena kuti ubwino wa department imeneyi imatithandiza kuti we should know what's coming before it comes. And kawiri timanena kuti uthenga umene ukafika nthawi zambiri tisamauphweketse chifukwa mmene akambira apa maboma amenewo akhale tcheru akhale okonzekera komanso atumiza nthawi yabwino zonena kuti tidamva mbuyomo zonena kuti mwina El Nino abwera kapena sabwera koma apa patsopano atipatsa kauniuni onena kuti pakadali pato maboma inuyo konzekani motere. And come to think of it, Nchewu is the only central region district, the rest are the southern region ones. And mwina kutengera kwambiri mutati muone mwina chimene chikudabwitsadi pamene popone kuti Nchewu tikaiona Nchewu kuti mwina kutengera ndi nyanja yathu mmene imakhalira fa kwambiri El Nino timadziwa kuti ndi mphepo imene kwambiri mabwera kwambiri ndi nyanja. Chabwino timadziwa kuti kuchokera ku mphepo zina ku Nchewu kuja ndi mmene kuliri makamaka tikapita mbali ya kubwanje uku ndi madera ena timadziwa biku zonena kuti amakumana ndi zina koma tikatengera kwambiri zonena kuti kauniuni wawo sikuti apapa angotivumbulutsira koma adamba kutipatsa kalekale kunena kuti mukonzekereza zakuti koma mphepo ngati sifika mmene tikuyembekezera mwina kumalawi sitipeza. Actually what they are saying is that people need to prepare for both either water shortages and flooding. Sikupezani ndekuti there's going to be an absolute dry spell. Ndekuti madzi water shortages is going to be the problem. Ikakupezani flooding. And pamene popompa pamene pafunika kuti tigwiritse ntchito nzeru kwanza athu amene tunapanga mapulani onena kuti tikhoza kugwiritsa ntchito ulimi wa mthirira. Nthawi inoyo ndi imene yoyang'ana kuti kodi mapampu kapena zitsime zokumba zija tingapange motani komanso kungoyembekezera ife pali madera ena amadziwa kale zonena kuti kunoko madzi akasefukira kunoko amatipeza ndithu ndi nthawi yoyang'aniratu kapena sikulakwitsa kusunthiratu fa kupewa kuposa kuchiza tapitani kumtunda takakhalani kumtunda chifukwa nthawi zina timazanena kuti yaye doti maizabwera izatithandiza koma nthawi zino matayika ndi moyo. Teteza moyo sunthapita kumtunda nthawi yabwino kupewa kuposa kuchiza ziweto zako nyamula pitiratu kumtunda chifukwa tikamakamba zimene zizi nthawi zina timanena kuti ngozi zimene zizi zimaza kupeza ni usiku mutagona kuti simngathawenso iya and muthawira kuti ndima you can't see anything olopoponda sukudziwa kuti ungaponde pati ndiye umapezeka zokuti mwina iwe ngati kholo wapulumuka koma ana osapita ndi madzi moyo sumabwerera sugula pena pake kuti munthu akamwalira ndiye kuti ukhoza kugulaso moyo wake katundu ukhoza kugula koma moyo ukapita wapita koma when it comes to life chonde zopeweka teni tipewe samukani kumene koko ndithu pitani madera ena kuti mukhoza kukhala otetezeka izize ndi zonena kuti nthawi zina amati wakutsina khulu ndi mnasi mvetserani zimenezi. The last one on the local stories, Dzombe fertilizer firm to get licensed next week. Malawi Environmental Protection Authority MEPA says it will issue an environmental license for Mulalo Fertilizer Factory next week, project following the resolution of key environmental and safety concerns. Ministry of Natural Resources Principal Secretary Mishek Muntali yesterday told the Parliamentary Joint Committee investigating administrative delays and bureaucratic processes that stalled approval from Tarimanja Holdings fertilizer plant in Mloa district that MEPA board approved the project at its meeting on Tuesday. Nkhani imene yakalindiza nayo ifotokoza bwinobwino kumama wa mkatikati mwa morning live imene zinakhalira ku parliament kunena kuti yayi adzombewa angofunika kuti athandizidwe aongoleredwe ngati pene pake pali vuto zikonzedwe fertilizayo aufunika mdziko muno. Definitely. Yes, I see that on business page in the Daily Times there is a story whereby they say 354 billion earned from tobacco sales. Malawi has earned over 202.2 million, that is around 3.4 billion Malawi kwacha from tobacco sales from the first 12 weeks of the 2026 marketing sales figured from Tobacco Commission, that is TC. Average price for the leaf stood at 2.5
2.52 per kilometer, rather kg. The earnings are lower than the 3.19.4 million, about 554.2 billion raised during the corresponding period last year. Makamaka zikuoneka kuti kagulisidwe kathu kafodya kukhanga tikatsika pang'ono chifukwa tikaona kagavu kamene kaka kakukhangati kuti kakukhala ngati mkakakukulu. And chaka chinocho ndikuona kuti msika wafodya alimi avutika kubasi. Utakhati kumakamba apa kunena kuti malingana ndi malamulo amayiko ena amene anakhazikitsa kutengeranso ndi chiopsezo chimene fodya amakhala nacho kwa moyo wa munthu ndi chimene chapangisanso kwambiri kunena kuti zipezeke kuti exporting fodyayo malonda alipo kuma demand. Nkhani ndi demand and zonena kuti ndi nthawi imene timakamba kuti ngati dziko titsekule maso. Let's find another tipeze njira zina zonena kuti chifukwa ngati chaka chino zatsika chonchi tiyembekeze kuti chaka chamawa afoso tsika kwambiri. It's only getting worse from here. I think izukenena kuyambira pa nthawi imene alimi akulima kwa they need to know, they need to be aware, and perhaps maybe kungoti zimavuta fwa wazolera kulima fodya zimavuta be kuti umutaye. Yes. Chifukwa mind you, and alimi afodya they are for years dependent on fodya as an income generation crop. But now we are telling them to say no, you have to start from scratch. This is water. I think the government can come in to help win awareness to say, okay, what else can we come up with? What international wise, what other crops are other countries looking forwards to in terms of exporting from, for example, from Malawi, or importing from Malawi. From Malawi. Yes. And pali nkhani imene tinaona ndithu dzana limene mtsogoleri wa dziko lino amalumbiritsa athokotembo kumakamaka kukhala nduna ya zamigodi. Nkhani imene ya zamigodi injo nena kuti so titagwiritsa ntchito bwino tikhoza mapeza ndalama yambiri chifukwa yonena kuti dziko la Malawi anthu ambiri timaona ngati tilibe migodi. Koma chimene chimavuta timangomva kuti truck yanyamula miyala ukayesa kunja uko sitimvanso zotsatira zake. Yabwerako kapena zotsatira zake nzotani ayikonda kamene sanayionde koma sitimvanso kena kaliwonse. So mwina panopa titagwiritsa ntchito njira zimene zozo tourism timakamba ino ndine zonena kuti nthawi zina mmene timaligulitsira dziko lathu ifeyo kunjako tili ndi madzi amene ali fresh kwambiri abwino onena kuti anthu atamabwera ku Malawi kuno kuma holidays makamaka zikozokhala zinthu zabwino tili ndi nyama nkhalango zathu za mdziko lino ma game reserve ndi malo ena ambiri tili ndi malo abwino ambiri mapiri tili nawo kumulanje osangalatsa. Tipeze njira zonena kuti tipange market dziko lathu munjira zina kupatula fodya ife tivomereze zonena kuti fodya akutsika tsiku ndi tsiku ndeno kuti aphunzitse anthu onena kuti akhozopeza njira zina mwachitsanzo pali maboma ngati Kasungu, Dowa, Mchinji, Salima kumene amalima fodya athandizire mbewu zina zimene tikudziwa kuti kumene kwako nzabwino zikhozobweretsanso ndalama mdziko muno soya amabweretsa ndalama ndi mwina awareness imene mwakambira mucha iufunika. True. Speaking of business in the nation, I'll take one. A headline here is El Nino threat has potential to cloud recovery. This is according to experts. Part of the story reads Malawi's economic recovery faces renewed risks from a possible El Nino threat, with experts warning that a poor agricultural season could fuel inflation, worsen foreign exchange shortages, and slow economic growth. Nkhani mweja ya El Nino timanena. Kunena kuti preparation ndi imakhalapo in terms of mwina boma creating awareness kunena kuti there is that threat. And ikabwerano El Nino ija ma dry spell tikunena anja. Tikunenayo. Sisokonezanso recovery plan makaba nkhani za chuma mdziko la Malawi. Chifukwa choti mapezeka kuti ndalama zimene tili nazo zimene tikanapangira zina they are being diverted towards mwina kuthandiza anthu amene akuvutika ndi water shortages, anthu amene akuvutika ndi flooding, they need to be rescued, they need kuti akayikire pamalo ena ake onena kuti azikasamalidwa, and china chilichonse chifukwa choti amakhala kuti they are starting from scratch. China chilichonse cha nyumba mwawo katundu wawo yese kena kali konse alibe. They actually are depending on government. So akatswiri ali ndi nkhawa kunena kuti El Nino amene this threat likapezeka zokuti it has really affected Malawi akuona kuti ndekuti zachuma is only going to get worse. And nkhani imeneyo ndiyoona chifukwa chonena kuti mmene tinakambira moyambirira muja kunena kuti nthawi zina uzingodziyang'ana wekha kuti kodi zimene ndazivutikira ndinagetsa thukuta zingopita pakamodzi kupewa kuposa kuchiza mmene tikambira kuti kusuntha nthawi yabwino zofunikira ndithu zonena kuti titsatire malamulo makamaka malangizo komanso ifeyo ngati wanthu pena paketi dzikonde kupatula ifeyo timakamba kuti tili ndi wana ang'ono ndi zinthu zina zambiri. So mmene mwakambira nkhani imeneyo njonena kuti anthu ali munthu wina aliyense amene akudziwa ali pa chiopsezo tichite zinthu zoyenerera. Yes. Mwina tipite ku arts and culture. Yes.
pali nkhani pamene pakuti landlord pakwawo concept gears up to made history partners with FDH ekhaya koma nkhani imene ndifuna ifa nkhani imene ili kwambiri ma social media koma pali nkhani inayo tikhoza kupitapo ili kumbali ndithu imene akuti Mau seeks funding for 2 writers. Malawi Writers Union Mau yesterday called for support for 2 its members, Charity Nyumbiri and Grace Sara, who are the writers being invited to attend Bedi Writers residence in Nigeria in September this year. Mau President Shadrack Chikoti described the invitation for residence in Nigeria for Shara and Nyumbiri as huge for them and this association. Anthu amene bungwe la anthu amene amalemba mdziko muno kwapezeka kuti ayitanidwa ku dziko la Nigeria kuti akaonetse luso. Nkhani ndayitenga chifukwa chonena kuti kumalawi kunoko kawiri kaoneka kuti kachikhalidwe kowerenga kakumati thawa. Ndeno kungolimbikitsa zonena kuti nthawi zina tikapeza mabuku tidziwerenga rather than kungokhala pa social media paja nkumangoona ma reels and then mawerenga gist basi wawerenga gist tari tidziwerenga mabuku family knowledge yonena kuti peno akesiti maidziwa na tikhoza maphunzirako mmenemo ndi anzathu wangzonena kuti apeza mwayi kuti apite kumene koko ndithu afunitsitsa kuti apeze thandizo loyenerera kuti akaphunzire kumene koko kuti mwina tikhoza kukhala ndithu ndi knowledge ino kuti akalemba mabuku anthu tidziwerenga tiphunzire kacha imene yowerenga chifukwa nzeru zina timazipeza mabuku chifukwa zimathandizira kuti ukapeze nzeru baweka komanso nzeru zoti ukhoza kuthandizira community ngakhale dziko. Zona the arts and culture and the nation reggae award pays tribute to Jamaican Fantan Moja. And part of the story reads, the global reggae music community has paid tribute to Jamaican reggae singer Fantan Moja, who has died at 49 just weeks before his 50th birthday. The Rastafarian entertainer, who's born Owen Lennox Moncrief, passed on Tuesday evening at the University Hospital of West Indies in Kingston after suffering complications related to his heart. Sad story. Bine ndi mmodzi amene ndimakonda nyimbo za Fantan Moja. Is it? Ndimazikonda kwambiri zoti ntamva kuti iyeyo wapita zinandikhudza kwambiri fa nyimbo zake namba kuzikonda kalekale. Komabe tikaona ndi mmene wadutsira mu nyimbo zake pakatipa nthawi zina mmanena kuti nyimbo zina zikafika ngakhale fesi timadziwa timati bola munthu akapume. Pali nyimbo zina ngati anthu amapuma fesi tidapitiyeko sitikudziwa kuti zimakhala bwanji akapume foto wadutsa mu zinthu zambiri pakatipa so tingopempha kuti mzimu wake uuse mtendere. Going to the back page to the daily, from the Daily Times, Queen's bonuses hiked from rather 33.3%, allowances by 200%. Wow. The Netball Association of Malawi NAM has set a tone for Malawi's netball team revival after adjusting upwards match bonuses and allowances for the senior side ahead of the Commonwealth Games in Scotland. According to NAM President Vitumbiko Gubuduza, Malawi Queen's allowances have been increased from 30,000 to from 10,000 to 30,000, representing 200% hikes. External allowances have been adjusted from $80, that is 140,000, from 60,000, which was 105,000, representing 33.3% increase. Kani mene nkhani yabwino tikaona kuti timakamba mama zonena kuti luso lumabweretsa ndalama kuno kwathu ku Malawi. So anzathu wanzone ndo amanyinyirika mbuyo kuti kwacha yagwa kwambiri anzathu maiko enawo papeza ndalama. So awakwezera apapa tikaona mena akwezera apapamo ngati kumene kusachita bwino fa tikaona Queens imatinyamula kwambiri muzochitika zawo amatinyamula anthu amenewo ndete apa ngamotivate tinacho chembekezo kuti ku Commonwealth kumene apitako atibweretsereza bwino. Speaking of the women who also carry us out here and make us proud, timely boost, that's the headline. The sub-headline, Scorchers secure Morocco and Ghana friendlies ahead of WAFCON. Now part of the story is on the page 35 and part of it reads that the Scorchers will step up their preparations for the 2026 Women's Africa Cup of Nations WAFCON with 2 international friendly matches against Morocco and Ghana in Rabat. The Malawi women's national football team face Morocco today before taking on Ghana in Mohamedia on July 23rd as they continue acclimatizing to conditions in the North African nation ahead of the tournament.
nkhaniso yabwino kwambiri ndi imeneyo yonena kuti timu the Scorchers ndikoyamba kupita ku AFCON komanso awonjezerako kumene kuma technical director unene kuti achokera maiko akunja kuphatikiza mphamvu kwa Arav Mufaziri amene ndi mphunzitsi wamkulu amene tikumdziwa mdziko muno koma nkhani njonena kuti kumene akupitako apeza mafrendi lonena kuti awathandizire kupeza mphamvu kapena kudzikonzekeretsa kuti tikumana osayiwala kuti kumene tikumana ndi Nigeria kumene kokonso tili ndi neighbor wathu Zambia amene timakhala tikuvunana naye muzinthu zambiri komanso kuti achina Babla Banda komanso tili ndi dziko lija la Egypt mu group C imene ifeyo tilimo so friendly imene makamaka awiri amene apezawa atithandizire kuti tiunike kuti tsogolo lathu lili motani komanso kumene koso osayiwala timakamba za makamaka bungwe limene lanamo laonjezera ndalama famuso yaonjezeranso ndalama kwa Scorchers yonena kuti kumene koko ndithu akumana ndira ma 2 million ngati game bonuses so tinacho chiyembekezo chonena kuti amene akutinyamulira mbendera mdziko muno fawa wamasiyana ndi azibambo koma tinacho chiyembekezo kuti atiyimirire bwino kumeneko ku AFCON. Yes, and of course just to talk about the international sports dzulo England yatuluka mu mpikisano wa FIFA World Cup and pano pande kuti Sunday pa 19 July quarterfinals ya Spain komanso Argentina. Yes. Masewero amene wakhale ovuta kwambiri fatikaona matimu osewa amene ayendera ulendo wawo kwambiri tikaona timu ngati ya Spain yasewera magemu ngati sindikulakwisa almost 36 kuchokera mwina 2 years ago sidagonje ikungokhala tu draw kuchita kupita kutsogolo pamene timu ya Argentina tikaona amene yasewera masewero ake makamaka kuchokera mwina ake last 16 kudzafika kuti pano paka qualify ku finals tikaona amene timu imene yayendera zonena kuti you can see kuti timu imene ikusewera as a team komanso ali ndi katswiri wa dziko lonse amene wa dziko lapansi timamdziwa Lionel Messi. Yes, now ukaona amene anasewerera dzulo kuti England inagolesa almost pa 55 minutes kena konzotena kuti kwina kwa anthu ambiri anali chiyembekezo chonena kuti mwina England igonjetsa timu imene ya Argentina koma utatione itafika 85 minutes zinthu zinatembenuka kupeza kuti pa 85 minutes abweza komanso kuzafika mwina ngati pa 93 point anapezeka kuti abweza aonjezaso chigoli china utatione timu ya Argentina imene yanyamukira komanso imene yapangira timu ya Spain izakhala finals yabwino kwambiri yoti tidzaonere komanso tikaona mmene ayendera ulendo wawo zoneti tikhozovomerezadi kuti anthu ambiri tidziwa kale zonena kuti pamayiko angapo amene tidasankha kuti afika finals Spain inalimo ndithu Argentina inalimo yes so sikuti nzodabwitsa kwenikweni kalikonse tikaona Sunday lino kuti kodi mwana ndi mwana amene wankulu ndani but that also brings us to the end of what we had for you in this edition of Press Review for today, Thursday the 16th of July. Now, as always, we do not always manage to take you through all of the stories that are appearing in the newspapers, so do get yourself the papers with The Nation going at the price of 4,000 kwacha and the Daily Times at the price of 6,000 kwacha. And from me, Tande Wemzumara, and my colleague Alison Banda. And many thanks, of course, to the production team and the FCC. We have Yamikani Kawai. And of course, continue following the rest of our programs right here on Luntha TV. Good morning. Amen.